สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้เรามาอยู่กันที่สนามแข่งรถเพื่อมาสัมผัสบรรยากาศสุดมันแบบใกล้ชิดวันนี้เราจะได้ชมทั้งการแข่งขันรถมอนเตอร์ทรัคและการโชว์มอเตอร์ไซค์วิบากผาดโผนที่ขับตีลังกากลางอากาศสร้างความหวาดเสียวและเอาผู้ชมกรี๊ดกันสนั่นเลยค่ะตอนนี้เราอยู่กันที่หน้าสนามแข่งแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวจะพาไปดู Monster Truck ค่ะเพื่อนๆตามเข้ามาเลยนะคะเพื่อนวันนี้รถมาติดอยู่ด้านหน้านะคะคนเยอะมากเลยค่ะตอนนี้การแสดงเริ่มแล้วนะคะเพื่อนๆดูคนข้างหน้ายังเยอะอยู่เลยค่ะแต่เราซื้อบัตรออนไลน์แล้วนะคะไปค่ะเดี๋ยวรีบไปนะคะเพื่อนๆเราพลาดไปหลายโชว์แล้วนะคะเนี่ยดูข้างหน้ามีแถวเช็คตั๋วนะคะโชคดีนะคะที่เราซื้อตั๋วออนไลน์มาแล้วค่ะเพราะว่ามีคนพยายามมาซื้อตั๋วหน้างานนะคะแต่ว่าตั๋วเต็มหมดแล้วนะคะนี่ก็เช็คตั๋วนะคะเพื่อนๆเราน่าจะไม่มีที่นั่งแล้วค่ะเพื่อนๆโอ้คนเยอะมากค่ะเพื่อนๆไปค่ะเดี๋ยวไปหาที่ชมกันนะคะมาลุ้นกันค่ะว่าจะได้ที่ตรงไหนนะคะตอนนี้เสียงดังมากๆเลยค่ะงั้นเราขอตัดเข้าไปชมกันแสดงเลยนะคะเพื่อนๆout there. All right, there's the test of the remote to interrupt your that. All right, next up, the beautiful loud and dirty out of Ottawa. One still is higher on a monster truck, weighing 800 pounds. Life here ain't a simple dream. 178. Each jump high, reaching for stars over crushed cars, underwater skies. We're gone, we are white and here's surprise. Here in the dirt where legends rise. Screaming engines, knives of steel. Forgotten, it's also number one qualifier so far at 19 for the
All right, 4 and 6. Trajectory there. That driver really got on the throttle, and that truck walked the road. Fantastic work so far. Score to beat is 6. Clear up. Level. Got towards the bar and onto the track. Our judges are looking on. Freestyle competition. That's my favorite. Are you ready, Edmonton? Let's wreck some stuff. He said stop super loud right here. What do we got? There's the driver right there.
จะมีการแข่งขันอีกหนึ่งการแข่งขันนะคะขึ้นไปดู Come on over and participate here today with the boys at Global FMX. I know it's not the perfect situation to make you guys have to change and come on over here, but as we see our riders once again taking a couple tests, they're going to do a couple jumps just to calculate their speed with the riders of Global FMX. You guys keep in mind the Global FMX. And again, if you guys get a good picture, you get a good photo, tag us at Global FMX. So what do you guys say? You ready to make a little noise out there? Kick the show off? He comes to us from Vanderhoof, British Columbia. Please say hello to Jeff Fair. Freestyle motocross must start at a young age with the proper guidance, the proper technique, and arena cross championships, including the Western Canadian champion and the Central Canadian champion. He is 9 years old, learned the proper technique in the infancy of freestyle motocross. Please say hello to Cruz Garwasia. Freestyle Masters at work. We got young Cruz coming out his little kicker ramp, jumping that ramp upwards at 20 to 20. They're going to throw down some tricks as we see Jeff Fair swinging the leg over one side of the bike. We got young Cruz throwing out a no-footer, kicking the feet off both sides of the bike, pumping you up, revving you up. All right, Jordan Gledhill, pay attention to this man. Huge heart attack. Getting the feet inverted. Once again, that is the future in its infancy. As Jeff Fair with a nice Superman switchblading the legs. We got Cruz throwing out a nice little no-footer there. All right, Jordan Gledhill, keep an eye on this man. Ripper showing the flexibility. I want you to grab a broomstick and just attempt to do what that man just did 40 feet in the air. The flexibility from the young 25-year-old. Jeff Fair turning the bike sideways. Fair. Gledhill, little sideways Superman. Coming up the ramp. One-handed knack-knack. Gledhill coming at the ramp. What's he going to do for us? Back. Flipping the bike upside down. Make a little noise for him, ladies and gentlemen. Get on the ramp. What's he going to do? Turning the bike sideways while upside down. Representing us around the world, kiss of death. Jordan boosted off his ramp. Jeff Fair with a huge whip. The Freestyle Masters at Global FMX. Gledhill getting upside down with another nice back. One-handed backflip. Jeff Fair letting go of the handlebars. Get it up. In the X Games, I see the boys now giving the signal, pumping those fists. That could mean one thing and one thing only. Freestyle motocross train. All three riders in the air at the same time. Here we go, Jeff Fair, Jordan Gledhill, Cruz Garwasia, radtorqueraceway. I said, do you want to see one more? Make some noise for Global FMX. Here we go, just enough time for one more jump. All right, they're going to line up once again. The most dangerous stunts in freestyle. Jeff, Jordan, FMX. We want to thank you guys for coming on out and having some fun with us today. One last time, Jordan Gledhill, Jeff Fair, and Cruz Garwasia. We are Global FMX. You guys have a great second show. The second half is coming up in just a couple minutes. Thank you guys so much for coming over. การแสดงโชว์น่าตื่นเต้นเร้าใจก็จบลงไปแล้วนะคะเพื่อนๆก่อนกลับเราจะพาทุกคนไปเดินชมร้านขายของในบริเวณงานกันค่ะรถพ่วงคันใหญ่ลายเก๋ไก๋คันนี้เป็นร้านขายของที่ระลึกและเสื้อยืดเท่ๆค่ะ